И всем привет! Я рада всех приветствовать на такой праздничной трансляции. Только что, вот всю неделю, точнее, уже несколько дней, мне очень хотелось сладкого. И сегодня нашла сгущенку на овсяном молоке. И вот только что я съела чайную ложку этой сгущенки, и мне так хорошо, так сладко. И вот хочу начать стрим с таких хороших слов, чтобы у вас тоже все было приятно, сладенько, если вы любите сладкое, вкусненько. И вот чтобы всегда была возможность удовлетворения тех желаний, которые вы хотите, чтобы они были удовлетворены. Вот. Очень получилось философски, наверное, но в целом, да, рада всех приветствовать. И быстренько начинаем, пока я сворачиваю ненужные окна. Так. Отлично, все. Евгений, спасибо за фидбэк. Вот. Тут я не сомневаюсь, очень за вас рада. Сонечки, привет. Вот. Выздоравливайте. Евгений Сергеевич, извините, босс. Так, я делаю... Вот, нет, сначала, наверное, я... Как же сделать, чтобы было правильно? Включаю звук из Геншина. Это раз. Теперь включаю звук. Джун Ли заговорил. Делаю так. Выключаю. Перехожу на игру. Надеюсь, вот сейчас вопрос, все ли нормально по звуку. Потому что это прям очень-очень важно. Какие твои фотки? Все. Хорошо, все отлично, спасибо. Я зайду в инсту и пролайкаю все твои фотки. Вот. Все сделаю. Отлично. Очень-очень рада. Так. Не. В принципе, можно сделать дейлик, пока мы здесь. И так все рядышком хорошо находится. Отряд прекрасных женщин, просто потрясающих. Я распугала, но не убила. О. Вообще, я листала истории, потому что хотела посмотреть на красивых подружек. Нужно просто дать ему пшеницу. И найти какие-то смешные, прикольные валентинки. Вот. Но с этим что-то не сильно густо. Но кое-что нашла. Ну, посмотри. Какие женщины. Какое у нее красивое платье. И в целом вид. Просто одна лучше другой. Я не понимаю тебя. То тебе не нравится то, что ты красивая подружка, то теперь тебе не нравится то, что ты некрасивая подружка. Пожалуйста, определись. И тогда уже будем решать, кто ты есть. Они реально подплывут и будут есть? Я вот этот момент не помню. А ну-ка. Они реально едят. Это очень миленько. Хорош. Исключительно красив. Хорошо, так запишем. И больше не будем забывать об этом. Да, надо быть добрым, это хорошо. Все. Готовы. Инна, ты здесь? Такой вопрос. Да, хорошо, лечитесь, выздоравливайте. Спасибо за пожелание, вам хорошего вечера.
Вот, Сонечке еще раз привет можешь передать. Так, я вот не знаю, есть ли здесь главная фанатка Нингуан, но все же я начну. Может быть, это ее призовет. Да. The rain won't slow me down. Huh? Какая красивая, очень-очень красивая, очень красивая. It looks like all our problems are Да. solved. Welcome to the Jade Chamber. Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise. Я не знаю, стоит ли их озвучивать, потому что они так говорят, но может кому-то неудобно I didn't читать, think we'd если really что. manage Ну, в to общем, get если you что, here. опять же напишите. Что-нибудь сделаем так, чтобы всем было лучше. This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. To put it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but to no avail. Ну, да, конечно же, кто самый подходящий помощник, это, I have конечно же, tasked my мы. 3 Так most что trusted secretaries with overseeing an important auction аукцион. tomorrow. This, however, leaves their regular duties unattended to, and the work cannot afford to go undone. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so whomever I ask to fill in needs to be someone I can trust, and who doesn't have a conflict of interest. Ну, я не думаю, что тут как-то насильно повлияет на выбор. Поэтому пусть будет так. Yes, you were the person who came to mind. We may not have spent a great deal of time together, but I do place a great deal of trust in you. Мы недавние друзья. Вроде бы уже так много пережили, 2 практически падения дворца. To me, this work is highly sensitive and of utmost importance, though I'm sure you'll find it to be mundane at best. It would not surprise me if you can't bear the tedium or can't make the time. And yet, despite this, I thought it could do no Мы harm to согласны. ask the question, on the off chance that you are interested. As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my secretaries before you arrived. But the outcome of that discussion was that we couldn't think of a suitable alternative. This is a good reminder that we should always have a contingency plan for everything. Anyway, Мгм. this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. Я думаю, лучше так. I wouldn't worry. It's all work you'll be quite familiar with. Planning trips, gathering pertinent information, that sort of thing. Ну, так как-то много всего. All basic skills required by competent adventurers, if I'm not mistaken. Ну, я попробую. If you have any questions about your work, I will answer them shortly. Мгм. The administrative work Lady Ningguang touched upon just now is only one aspect. You'll also be required to cater for Lady Ningguang's basic daily needs, such as clothing and meals, and be on call for any other requests she may have. Ну, жалко, что здесь нет варианта, мол, меня все Don't устраивает. be mistaken. I won't put you in a difficult position, and I will fully respect your judgment. All right. Please proceed to the office. Bai Shi will go over the work with you in more Bai Shi. detail. Yes, Lady Хорошо. Ningguang. Okay, let's go. Меня так каждый раз смущает слово «пойдемте». Не знаю почему, но оно так странно, что пишется, что звучит вот непонятно очень. Так, я не думаю, то, что нам нужно будет драться, но на всякий случай поставлю отряд с более сильными персонажами. Это нам туда? Это нам сюда?
Before I get into specifics, I want to start by giving you the big picture. Так, несколько важных мыслей. As a Хорошо. member of the Liyue Qixing, Lady Ningguang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image at all times is absolutely essential. Это модный My приговор usual будет? job is to be her right hand, to maintain her image and take care of all her worries. For example, arranging her daily schedule, picking out clothes for her, dressing her, applying her perfume. Понимаю. You misunderstand me. I am simply trying to impress upon you the sheer importance of the work you will be undertaking. Bai Shi Ну, has хорошо, когда always ты been говоришь very своим passionate делом. about her work. I can Да. leave any task in her capable hands, Какой and rest assured красивый that her фон и вот performance will be nothing сочетание short of exemplary. оттенков золотого и такой нежный изумрудный. Очень красиво. I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm, in the hopes that you may find it infectious. Thank you, Lady Ningguang. Надеюсь, не слышно, как я зеваю. Не знаю почему, какой-то идет уже то Back ли to the topic at рефлекс, hand. но каждый раз, Let's когда get начинаю into the играть, details. начинаю очень сильно зевать. Вот. Надеюсь, это опять же не Bai слышно, Xiao and Bai Wen потому handle tasks that что друзья require сказали, enormous что experience, while I'm если mainly зевать responsible for так, чтобы это organizing было her daily слышно, schedule and making sure she is только well за fed, деньги. Вот, так dressed что for any occasion, and that all her needs так и are живем. met. В общем, да, мы выполняем задание, она отвечает за расписание повседневные нужды госпожи I can Нингуан. go through Хорошо. the methods I use and give you some pointers based on my experience to ensure that you are fully equipped to perform your duties. А мы умеем составлять расписание. All in a day's work for the traveler, Great. Then I'll skip that and just get to the handover of duties. Мгм. Currently, there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high 133. importance, and И что еще? yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritizing the tasks before I ran out of time. Мгм. Так, ну, I'll допустим, go through the хорошо. most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point. First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Ой, много букв, Then, a много discussion слов. with Lady Kuching Хорошо. on issues relating to time restrictions on land conveyance deals. Following that, there's a Q&A session with all the major commerce guilds. Так, ну это же просто встреча. Сценарий как будто бы отдельная Right after сюжетка that, или какой-нибудь ивент. Вот. Я думаю, то, что... Надеюсь, Yes, you будет do. проще. To the uninitiated, scheduling may sound like a simple process of matching tasks to time slots, but there is actually far more to it than that. You need to take travel time into account, along with a whole spectrum of potential issues that can arise. Это реально вот идея для какого-то ивента, мол, помогите Нингуан прожить спокойную Ample жизнь. knowledge of all outside factors that may weigh upon your plan A is О, essential to приветики, devise a приветики. workable contingency plan. Спасибо, что пришел. Вот, мы проходим встречу с I assume Нингуан, this is all making sense. потом будет Юнзи Unless you had any other и questions Гора. at this point? Так, что меня озадачило? Ну, этот вариант просто подходит по жизни. Good. Then let's press on. We're tight Хорошо. on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare Lady Ningguang's schedule. Я уже знаю, да. Already? Все знаю. Wow. Хорошо. You're a fast learner. Very Мгм. good. This will be Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. Да, я буду стараться изо всех I'm сил. grateful for your assistance. Now, I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have a few items from today's schedules that need addressing. If anything else is unclear, you can ask Bai Shi. Мгм. Take care, Lady Ningguang. Придется хорошенько постараться. Главное, не включать сложные профессиональные мероприятия. Ну, вот так лучше. Это путь на успех, а это путь на на уникнення невдачі. Вот. Я не знаю, как правильно сказать это на русском. Уникнення. Ну, я понимаю, то, что это избегать, но избегание. Уникнення невдачи. Вот так. Поесть, умыться, переодеться, подготовиться к выходу. Встретиться с Ло Цяо в глазурном павильоне, пообедать. Хорошо, мы 2 раза уже поели, хорошо. Встретиться с 3 информаторами и обменяться сведениями.
ходить на собрание в павильон Лунного моря, перекусить 3-й раз, обсудить все нерешенные вопросы собрания, вернуться в Нефритовый дворец. Временные рамки первых 3 пунктов не являются строгими и зависят от прогресса. Собрание из пункта 4 запланировано на вечер. Рекомендуется прибыть... Это надо часы крутить, что ли? О, все, хорошо. Good. Ну, You это factored тогда in для both тебя, конечно, priority будет and небольшим efficiency, спойлером. and produced a rigorous and well-structured schedule. You've clearly considered it from every angle. Это мы уже составили все? Хорошо. Вот, но по поводу того, что будет спойлером, если что, я буду проходить по одной концовке, наверное, всего. Вот, поэтому тут как бы чисто, что... Это типа Life is Strange на минималках, вот. Я просто другие игры не знаю, там, где от выбора что-то так сильно зависит. Вот. Excellent Может work. быть, еще You've got Until quite a Dawn, knack for this. но я играла, смотря на экран одним глазом, поэтому уже плохо помню, что там происходило. Но что-то определенно очень страшное. Так, да, мне приятно, Please be спасибо. here at the Jade Chamber tomorrow morning before Lady Ningguang wakes up and start preparing based on the schedule. Мгм. With you helping out here, we will be able to focus fully on the auction. It will be quite a complicated affair. Да, надеюсь, все пройдет гладко. I hope so too. You must be exhausted. Make sure you get an early night tonight. О, уже вечер, пора спать. Всё. Так, это у нас здесь. Это не то. А что это? Нефритовая пустошь? Ну, это что-то было, наверное, для чайника. Ладно. Вот, кстати, я и Мика очень уже скоро будет. Буквально через 2 дня. Ну, примерно 2 дня. Вот, я думаю, 16-го будет стрим. И, наконец-таки, она придет ко мне. Так. Утро следующего дня 7-8. 7-8. 7-8. 7-8. 7-7. Да, у меня 100% гарант. Вот как раз его сделала Мона. И это, конечно, хорош. Но я выбрала таки прекрасную Яймика. Ого, погоди. Я помню то, что ты говорил, что выбивал Ита и Ита созвездиями. И ты уже накопил на Яймика? А ну-ка, признавайся, как ты это сделал? Куда нужно идти? Раз... Так, и где ее будить? Я надеюсь, не этим не поцелуем. А ну-ка. Ага. Ну, постучать, хорошо. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? Так. Ох, как хорошо, с 5-й крутки, обалдеть. Ну, очень за тебя рада, это прям очень-очень классно. Надеюсь, то, что баннер для всех будет удачным. Вот. Ну, скажем вот так. There's Оно nothing вроде to бы и worry честно, about. но не сильно. We just need to go through the schedule you made and tick the items off one by one. Now then, the schedule. Item 1. Lunch at Lioli Pavilion with Miss Lua Chiao. Ah, yes. I remember the invitation. I need to make sure I'm well prepared for this. Вы с ней друзья? No, someone I've never met before. Today's lunch will be our first time meeting each other. Это странный вопрос, чтобы произвести впечатление. She's paying a high price for my time, and I intend to make sure she gets her money's worth. Ну или так. Otherwise,
Tens of millions of mora is rather a high price for a lunch, even one at Lioli Pavilion. Wouldn't you say? Да. That's right. Even at this price, there is no shortage of people willing to pay for a lunch opportunity with me. Вот бы все так шили. To be clear, I've never had any hand in setting the price. I too was rather surprised to see it become so expensive. Time is very valuable to me, so when I first came up with the idea, I made a rule that my time would go to the highest bidder. Хорошо. Gradually, it developed into a lucrative business. Не знаю, Yes, можно ли это that назвать sums it up именно very время. well. Most people looking to buy my time are business people who believe that whatever they spend now, they will make back several times over in due course. Ну, в принципе, если так рассуждать, то, Naturally, наверное, for да. anyone looking to make a profit in a complex market, the bottom line is having the requisite experience and expertise. All I can do for them is share whatever insight I may have. As for how much my insight is worth in terms of mora, everyone has their own idea. There is no standardized way to measure something like this. Да, вот как размышляют богатые. You're a very lucky person, you know. You get to sit in on this lunch for free. In the hands of a professional business person, the kind of information you'll be exposed to would be worth, well, tens of millions of mora. Ну, вот это вот, я не знаю, может быть, ей, конечно, будет приятно, но я думаю, вот показать именно заинтересованность личного характера будет There's лучше, no need to be nervous, of course. наверное. Now, let's have some breakfast before we leave. А Пайман будем кормить? Did you organize this entire breakfast? Надо похвалить больших. Uh-huh. I know what's going on then. Please, sit. Have a taste of the Jade Chamber's chef's cooking. This kind of food tastes far less satisfying if left out for too long. Да, приступим. What do you think? Is the food to your liking? Я съела больше, чем собиралась. Don't forget we have a lunch later. Save some space, or you might miss out on some even better food. Still, I'm happy to see that you approve of my culinary tastes. Со своими секретарями ты тоже обычно On завтракаешь? occasion. Usually everyone is too busy for a leisurely sit-down meal. There is an awful lot to get done most of the time. Breakfast also isn't usually so lavish, hence my surprise when we got Ah. here. Ну, я забыла, как зовут ту девушку, но, в общем, она молодчинка. I actually thought you had cooked it all yourself. Так, вот здрасте. Нет, я умею готовить кое-какие блюда. Relax, I'm just joking. Baishar Ah, probably Baishar. made arrangements yesterday to add a few extra dishes to the breakfast menu. Она You хорошая. willingly took this work on, knowing that it would be tedious, and you have worked diligently. My secretaries and I are very grateful to you. Treating you to some food is but a small token of our appreciation. Не знаю, это звучит сомнительно. Пальчики оближешь. Breakfast sets the tone for the rest of the day. You can't compromise on it. If you wake up to the same monotonous meal each day, you will start to feel fatigued even before you start working. Мгм. Поэтому я каждое утро ем орехи. Well, I'm done eating. We should get ready, then head off to Lioli Pavilion. I have some preparations to make first. Could you bring my clothes to my room, please? Тебе уже нужно I переодеваться? need a change of mood, and a change of clothes will facilitate that. Who knows? Perhaps you will have a completely different impression of me after I change outfits. I already instructed Longyang to have my outfit Ланьян. ready. You Байши can и fetch it from Ланьян. her. Хорошо. Thank you. I'll be in my room. Мгм. Так, еще вопрос. Слышно ли меня и игру одинаково хорошо? Может быть, что-то сделать громче, что-то сделать тише? Вот как будет комфортно. Hello, how may I help? Я пришла за нарядом для Нингуан. Yes, of course. Please wait a moment. I'll go.
Here you are. Please give this to Lady Ningguang. Ты не сказала бы, что она задержалась, но пусть... Yes, this whole room is full of Lady Ningguang's personal items. Not just clothes either. There are all kinds of jewelry and ornaments. Это прям как какое-то, не знаю, логово Lady дракона. Ningguang asked us to rearrange this Или room пещера recently. в We're начале currently right in the middle of Аладдина. that, so everything's Там in a тоже был... bit А, of a там был mess. дух какой-то. That's why it took me a little time to find this for you. У нее собралось довольно много вещей. Anyway, you can take it now. Thanks for coming to pick it up. Угу, все хорошо, отлично слышно, это очень меня радует. Так, там за окном ночные гонщики, но с ними ничего не поделаешь. Did you get it? Вот это был тон интересный, да. Да. Ah, this is the one. Please, wait for a moment. Почему она так не прогрузилась? I believe you've seen this outfit before. It's one of my favorites. Инна, ты здесь? Ты это видишь? Надеюсь, что ты это видишь. Да, то, что гонщиков не слышно, это тоже I очень don't хорошо. think I asked you what you thought of it at the time, though. What do you think? Be honest. Все, 3 из 3. Что, очень изящно. Phew. Thank you. I was actually a little nervous. Он очень красиво, просто потрясающе красиво. Knowing that it has your seal of approval makes me feel much more self-confident. Вот... Я везде слышу какой-то подвох, но пусть будет так. Oh, then it's mere flattery. You pick your moments to wisecrack, don't Вот, you? да, как раз я об этом и Now думала. I don't know whether to take what you said earlier seriously. Нет, я не хотела обесценивать предыдущие слова. I never knew you had such a mischievous side. Да нет у меня никакой лукавой стороны, All все right, нормально. let's head to Liali Pavilion. Она опять здесь? Так, глазурный павильон? Хорошо. Прячу мышку как можно дальше микрофона. Надеюсь, это работает. Everything is set. Please, enjoy your meal. А с кем? Может быть, кем мы будем там говорить? В принципе, там незнакомая. Ningguang. А, это вот с ним? С ним будем говорить? Sorry to have kept you waiting. No, no, not at all. I know that you have 1,000 different things to do each day. I'm very grateful for any amount of time you can spare for me. Great. Well, let's leave the formalities aside from now on and make this just a friendly chat. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of her. She happened to be in Liyue Harbor today, so I invited her to come along. It's a rare opportunity to dine with her, too. Так, ну если честно, я не очень понимаю суть, смысл вот этой встречи и то, что вот давайте поговорим по-дружески. Do you mind if she sits with us? No, not at all. On the contrary, I'm honored. What a surprise to be dining with the illustrious traveler, too. Да, хоть не представили временным I've секретарем. always been fascinated by you and your adventures. There's so many questions I'd love to ask you. Oh, I'm sorry. Where are my manners? I forgot to introduce myself. I'm Luo Qiao, a businesswoman. I work mostly in the textile business, but recently I've been considering branching out into some other markets. That's what I wanted to ask Lady Ningguang for some advice about. I didn't know there'd be a surprise guest involved, too. So, the rumors are true then. Какие слухи? Rumors? You know, the rumors about the two of you
Lady Ningguang and the Traveler having a closer than average relationship. Ты что? You haven't heard? Нет. Come on. You must know that Lady Ningguang's every move is in the spotlight. That obviously includes her relationships. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch right after finding out that you were back in Liyue Harbor? Промолчать? Interesting. Yes, we do have a special relationship, but I don't see anything unusual about it. Ух ты. The Traveler is a national hero in Liyue whose actions have directly contributed toward the prosperity we enjoy today. Even putting aside my official status as one of the Liyue Qixing, I admire her on a personal level too. Какой умный. Хороший ответ. Oh, yes. Well, there is nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Ningguang now seems to have a second interesting character in her innermost circle. The first one being the captain. You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, all she brings me is a headache. I've missed out on a number of extremely promising investment opportunities thanks to her. In fact, the timing is always so suspiciously coincidental, I can't help but wonder if she's doing it on purpose. Investment opportunities? Oh, do you mean the luminescent spine business? I hear that's been all the rage Ажиотаж recently. вокруг светящихся брюшек? No, Брюшек? something else. All the talk about luminescent spines is just empty hype. Oh, but isn't there some new technology from Fontaine that needs lots of luminescent spines to make it work? О, разговор о Фонтейне, хорошо. If it were really that profitable, those in the know would have kept it as quiet as possible. You have to wonder, if the news is spreading like wildfire, who's fanning the flames? Какие красивые, я не знаю, как это сказать, крылатые, может быть, выражения. Слышу на английском, и жалко то, что вот нет какого-то такого подобного выражения в русском языке. Может быть, есть, но пока что ничего не приходит на ум. I had my secretary do some analysis. The current price of luminescent spines far exceeds the profits that could be made on the end product. So I would advise you to be cautious. Хорошо, I будем see. осторожными. Well, I was planning to get your opinion on how to get started in that business. In my opinion, there are many people around with ulterior motives, making this a very risky business to enter into in the short term. Long term, it's very difficult to say, but I believe there's too much uncertainty to make it worth your investment. You worked hard to earn every more you own, and you should be just as careful spending it as you were making it. Да, анализ чрезвычайно точен. You think so too, huh? Перед тем, как расстаться с деньгами, определенно стоит досконально изучить ситуацию. Все верно, да. Okay, got it. Да, жена If that's красотка what both сияет. of you think, Да. I'll take my time and not rush into anything. Maybe it'd be a better choice to invest this money into an industry that I'm genuinely interested in getting involved with. Конечно, деньги любят любовь и интерес. Самое главное. Lady Ну, Ningguang, хорошенькая сидит такая. thank you so much for taking the time to Уже meet всё? with me today. I didn't know how much we'd get through, but you've answered every question I wanted to ask. Отлично. Good. I'm glad I could be of some help. Now I see why you were able to become the most successful business person in Liyue Harbor. Потому что она очень умная. You think clearly, you are very knowledgeable, and you keep yourself well informed. It would take me a very long time to come anywhere close to your level. И именно поэтому желающих купить время Нингуан так много. You've been listening Действительно, for a while. было Are you getting познавательно. bored? Has it sparked an interest in the business world for you? Ну, это будет честно. That means you also have a good head on your shoulders and the ability to learn rapidly. Ох, спасибо, If you спасибо. are in need of Mora, you should absolutely consider doing business. Да, можно продавать артефакты. I won't take up any Это more мы of уже your time. практикуем.
Thank you. This lunch was everything I was hoping for and more. I can't wait to try out everything I've learned. Ну все, она теперь вдохновлена, у нее все получится. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. Мгм. Right then. Lunch is over. I assume you have something planned next? Although, Но что? I'm a little concerned about the auction. I wonder how my secretarial trio is getting along. Ага, вот здесь, наверное, у нас выбор. Но мне кажется, они такие умные и ловкие, проворные, так что думаю, все Yes, будет хорошо. you're right. Whatever happens, they can handle it. Да, In that case, what's next on the schedule? встреча с осведомителями. Okay then. Yes, it's been some time since I last caught up with them. Let's go to Mingxing Jewelry first. I need to pick up something before meeting them. О, пошли, пошли, пошли. Ювелирный дом, это хорошо. Так. У меня так чешется татуировка, и уже слезает немножко корочка. Так хочется почесать, а нельзя. И вот в этот момент очень помогают игры на самом деле, потому что у меня обе руки заняты, Hello. и я просто I'm here физически to не collect the могу item I handed in for repair. тронуть корочку. Вот, так что, если что, такие советы, пожалуйста, раздаю пока что бесплатно. Вот потом что-нибудь придумаю. Ah, Lady Ningguang. One moment, please. I'll fetch it immediately. И что же ты Very принесешь? good. Don't rush now. Please, handle it with care. Это что-то очень дорогое. Yes and no. Наверное, это что-то значимое, значимое. You probably imagine that Mingxing Jewelry deals exclusively in expensive luxury goods. Да, да, я рада дать совет всегда, очень рада. Но не только. The workers here are very skilled, so I like to come to them when I need something custom made. This time, though, I just had them do a simple repair. The item is quite ordinary. In fact, the cost of the repair was more than the item was ever worth. А вот, кстати, я только недавно думала об этих заживляющих пленочках для татуировки, и, наверное, один из самых больших плюсов то, что, по сути, когда ты ее снимаешь, что у тебя же там нет корочки. Правильно? И потому что там еще же выходит немножко жидкость, то под пленкой оно как бы, немножко влажное и не сохнет, и поэтому нет такой грубой корочки, которая потом отваливается. Это так или нет? Lady Ningguang, your comb has been fixed. Please inspect it and see whether you're satisfied with our work. We did everything we could to restore it to its original condition. You'll still see a few marks on there, though. This was unavoidable because of how badly damaged the item was. Тоже там за гребень. That's fine. Thank you for your hard work. После пленки? Тогда моя теория отпадает. Я думала то, что, из-за того, что татуировка, получится, заживает, пока там есть пленка, то потом корочки нет, и она не шелушится. Тогда ладно. Тогда все, тогда только игры. Вот, одна рука на клавиатуре, вторая на мышке. Все. Yes, though it is something very precious to one of my informants. It reminds her of her mother. Угу. Все, поняла, да. Немного жидкость. Можешь, честно, даже не исправлять, потому что есть навык такого чтения не тех слов, вот. Так что все хорошо. Вот да, это память My моей informants матери. often provide me with extremely important information. It's only fair that I endeavor to meet any requests they have in return. Мгм. Trust is of far greater importance than profit in the relationship between me and my informants. Да. Да, но нет. Связи, наверное, важнее. It's understandable to think that Или нет. way, and in the vast majority of cases, you'd be completely right. But things are a little different with these particular informants. Mora doesn't get you very far with this crowd.
And this only makes me all the more excited to meet with them. Что же там за Thank такая you for the интересная repair, женщина? Xingxi. This is a great help. Oh, don't mention it. It's always a pleasure, Lady Ningguang. И хорошая. Let's go and meet them. Мгм. Ну, тут, в принципе, да, можно было, конечно. Это маленькая. Точно, там же еще было сказано где-то ранее то, что вот дети, они, ну, не то чтобы работают на Нингуан, но каким-то образом являются ее осведомителями. Точно. Auntie Ningguang! Hi, Auntie Ningguang! Hello, my dears. It's been a long time, hasn't it? Да, Yes, дети. indeed. And they are some of my most reliable helpers and friends. Да, дети I классные. didn't want to involve them in intelligence gathering for me at first, but they, on the other hand, were so enthusiastic about the idea that I thought it couldn't hurt to try. It turned out that they delivered the goods and thoroughly enjoyed themselves while they were at it. So, it was a win-win. Вин-вин как... Вин-вин из NCT. So, fill me in. How have you all been doing? Great! Mom and Dad have taken me on loads of cool trips recently. It's been loads of fun. But you didn't do your homework, did you? Yeah, but it's not my fault. Он был занят. You still gotta try. Like teacher says, Liyue Harbor is in a new age now, and we've got a really important part to play. This new age started after that great battle, you know. Ух ты. Well, this is a dramatic change, unique in all of the millennia of Liyue's history. Эпоха людей. Everyone is eager to do their part and make their mark in the age of humanity. What about you, Nan Nan? You haven't said anything yet, and you're looking a little unhappy. I'm fine. Just don't know what to say. Oh yeah, I just remembered. A load of really big boats came into the harbor the day before yesterday. Yeah, that's right. All the merchants were there, and it was really noisy. And then the people on the boat started unloading all these crates. There was a salty kind of fishy smell in the air. Ugh. Oh, I see. That'll be the fishing boats coming back from the open ocean. How much Ох, cargo were they шпионы, carrying? получается. Remember, I taught you how you can tell. Yep, I made sure to look at the waterline, just like you said. They looked really full this time. My goodness. Well, it sounds like they made quite a big catch. The heavier the boat, the lower the hull sits in the water. Ух So you can ты. tell how heavily loaded a vessel is from the height of the waterline. Надеюсь, пугая не слышно, но скорее всего микрофон его уловил. Может быть. How deep a fully loaded vessel will sit in the water varies from ship to ship. But it's something you can tell from experience, at least for the kinds of vessels you see regularly. Так вот, что там дети все время делают у этой лодочной станции. Since Auntie Ningguang taught me how to do it, I can tell with just one look. Молодец. A few days ago, I heard some people saying that a big merchant from Fontaine is coming soon to buy luminescent spines. They said that when they get here, the price will go up a lot. Oh, really? Эти сведения идут вразрез анализу Who Нингуан. did you hear this from? Do you... No, I don't remember. Стоп. Покупают светящиеся брюшки в Льюэ. То есть они подорожают вот скоро в Льюэ. То есть та женщина, не помню, как ее зовут, она хотела торговать ими. Я не помню. All right, never mind. So, how about what they said? Да. I don't remember that either. Are you okay? You're usually the one that talks the most. What's gotten into you today? Такое ощущение, что я кто-то напугала. It's okay. Don't be upset. Actually,
I brought you a little something to cheer you up. Гривен. How- Да. Да. It's my comb. You remembered. Of course I did. If I make you a promise, I will always keep it. Thank you, Auntie Ningguang. Thank you so much. It was just a small favor, really. Nothing to get overexcited about. But they said you'd be too busy to remember about a boring old Кто comb. они? They. Мгм. Uh-oh. Да, не It's all договариваешь, right. что- Don't worry. There just seems to be some kind of misunderstanding here. Yeah, Auntie Ningguang's not gonna blame you. I'm sorry. I told you a lie. That Мгм. thing about the luminescent spines wasn't something I heard. Two people Опять came and told me to say it to you. I told them I didn't want to lie to Auntie Ningguang, but, they told me you'd forgotten all about the comb, and I didn't know how to argue with them. Then they bought me a new comb, and I'm sorry. I'll give them the comb back right away. No comb is better than the one you helped get fixed for me. Ужас, как можно так I манипулировать know how much ребенком? it means to you. It was a gift from your mom before she left Liyue Harbor, wasn't it? Yeah, it was. I'll be extra careful with it from now on. When Mom gets back, she'll be so sad if she finds out I broke it. I must say, this is most intriguing. Мгм. How about this? You tell me where those two people are, and I'll take the comb back to them for you. Sound good? Ну, можно сказать, помянем тех мужчин. Okay. They're over at the docks. They said I should go and meet them when I finished the mission. All right then. Don't worry, it'll all be fine. I'll be right back. Are you gonna go punish the bad guys? Now, Мгм. Tao, this is a grown-up situation, okay? It's not fun and games anymore. And I'm just going to have a polite discussion with those two grown-ups about what they're allowed to do and what they're not allowed to do. Вперед, вперед. Это очень интересно. Мне нравится развитие этого сюжета. Это вы? Это вы? Так, этот здесь все время стоит. Вот это, наверное, Do you think that kid's gonna fluff her lines? Also, большой let's be счет, honest, this is a new low for us. а второй маленький. Yes, I know. Нет. But we didn't have any other options. Just try not to overthink it, okay? Nanan's one of Ningguang's most trusted informants. Ningguang adores that kid. She's not gonna get all suspicious just because her story doesn't quite add up. It sounds like you underestimated me. And the children as well. Угу. Lady Ningguang? You knew how important that comb was to Nan, and you exploited that fact to emotionally manipulate her. You coached a child to lie, made her betray her own innocence and confuse her conscience. Do you not realize how contemptible that is? О чем вы думали? Sorry, Lady Ningguang. We never should have crossed you like this. That's not the point. Business is business. And at some point, we're all trying to get the better of one another. So if all you've done is fool me by feeding me false information, I'd make a loss, and that would be the end of it. Ух ты! But you cannot put Mora above all else. You cannot go exploiting children for profit. Do you have any idea just how much damage that will cause? It was hardly our first choice Озвучка either. просто We were only потрясающая. acting out of necessity. Всегда есть выход, который не... который не... который может не касаться такого обмана. We've been business partners for years now. We've gotten by, I Польза guess, ребенка. but never had any opportunities to expand.
When we heard about the movement in the luminescent spine market, we thought to heck with it. Let's go all in on this one. See if we don't get lucky for once. Ну, так, вы попытали удачу. Она к вам не пришла, So все. we stocked up a huge stash of luminescent spines and watched as the price went up and up. We thought this was gonna be it. We were gonna make our fortune. But we waited and waited, and this mystery merchant from Fontaine never came. More and more people started to suspect it was all a huge scam. Но было бы хорошо придумать так, чтобы они по свою вину поняли, и все-таки нужно им помочь теперь избавиться от светящихся брюшек, и, может быть, куда-то, чтобы они вложили на благо общества. Suddenly, everyone with luminescent spines was running for the exit, selling as fast as they could, but we had so much inventory that no one was willing to buy it. И поэтому вы подумали о Oh Нингуане? yeah! As soon as Lady Ningguang makes a move, everyone follows her lead, and the price takes a steep hike. If we don't sell the goods, we're both bankrupt. We're in debt up to our eyeballs. We just didn't have any other choices. To be brutally honest, we took out a loan and made a speculative investment is not a sob story. Так, твой анализ ситуации на рынке оказался чрезвычайно точным. Это происшествие еще раз подтвердило твое мнение о деле с брюшками. Вот так. But not everyone has the capability to make rational decisions. Greed, a lust for wealth, and impatience can all cloud your judgment. Угу. Do you now realize how dire the consequences of wild speculation can be? 100%. We've both barely slept in days. Но ну уже их жалко стало. We begged people to take our stock off our hands. They laughed at us, called us idiots, thought it was all hilarious. We messed up. Completely and catastrophically messed up. The savings we worked so hard our whole lives to build up, decimated, just like that. All we want now is a chance to start over. Well, I can take your luminescent spines off your hands, but we will need a detailed contract. Ух ты. The portion of what I pay that exceeds the average price of luminescent spines in the past, you will have to pay back to me by some means in our future business dealings. Это она собирается купить их лишь... Нет. Дороже... Как разница? Вы... Там вот этот... Вычитаемое... Вычислительное... В общем, что-то разница. Я вот не помню, это она будет покупать дороже, чем среднерыночная цена, или дешевле? Huh? But that means our profit is zero. Then you're free to find another willing buyer. But if you're seriously still insisting on turning a profit under these circumstances, I'm afraid you're beyond redemption. Lady Ningguang is right. Let's swap the goods for cash and use it to pay off our debts and be done with it. This is a lifeline and we should be grateful for it. Forget about making money. Yes. Yes, you're right. I have no particular need for luminescent spines, but I'm quite sure I can uncover a market for it with a little research. Вот это да, мы куда-нибудь эти брюшки вложим. Okay, so, shall we get this deal done now, or...? No need to hurry. Our deal is hardly the urgent matter here. Atoning for your transgressions is the main order of business. You took advantage of a child, and you are coming with me to make a full and unreserved apology. Правильно, да. This is an opportunity for you to show remorse. Oh, okay. И она говорит хорошие Come и on, умные слова. let's go back and see the children. Очень приятно ее слушать. We're back. Everything's all sorted. Oh, it's those two. I'm sorry, Nan Nan. I was lying to you when I told you that Lady Ningguang wouldn't fix your comb.
Забыли немножко, видимо, I was озвучить. completely in the wrong, and I promise I'll never do anything like this again. What do you think, Auntie Ningguang? Я думаю, она должна сама сделать выбор. I think it should be your choice. Да. And yours alone. Да, какой бы выбор ты ни сделала, мы тебя поддержим. Well, since it's all sorted out now and nothing super bad happened, I guess it's okay. But we can't just let them off. We gotta show them you don't mess with us. That's true. I'd certainly hate to see anyone else try to con you. I've made up my mind. I want them to come play with us. Молодец. What? Ой, я раньше любила в детстве, когда приходили с родителями Now we have someone to play hide and seek with. в гости к каким-то, ну там типа это что были кто, друзья семьи, вот, а у них там были, скорее всего, старшие дети. И я очень любила на спине кататься у взрослых, то есть они ползали на четвереньках по полу. Вот, а я сидела сверху, и они были там то ли лошадками, то ли там слониками, Great то ли idea. черепашками. Let's go play Вот. hide И and в целом, seek at the North если были Wharf. взрослые, то я их тоже запрягала, и они меня катали в детстве. Это было так хорошо. Wait a second. Nope. No waiting. Come on. So full of energy. Да, пойдем с ними. Yes, of course. I wouldn't feel comfortable leaving them alone with those two buffoons. Поиграть с детьми. Вот это задание мне очень-очень нравится. Это долго бежать еще. Вообще удивительно, вот сейчас как-то вспомнила это время, как вообще терпели, потому что я была очень активным ребенком. И во все, что можно было, мы играли. Куда нам нужно идти? Север. Север. Вверх. Let me guess what you're thinking. А ну-ка. Я сама даже не знаю, о чем думаю. You're thinking that there's not a huge difference between me turning these children into my informants and the actions of those two businessmen. Am I right? А вовсе нет. Почему? They were completely different when I first met them. They'd run away as soon as they saw me, or they'd be shaking with nerves and unable to speak. But gradually, they stopped seeing me as someone to be afraid of and started seeing me as someone they can trust. Это хорошо. For my part, I did my utmost to fulfill the duties of a responsible adult. I played games with them, but I also taught them observation skills, analytical skills, how to think critically. I never taught business, though. Всегда приятно иметь такого взрослого, ответственного друга. Now, they're much further ahead in their studies and far more mature than their peers. This has given them confidence in themselves. I think that this is beneficial to them. Так, а сейчас я вижу... О! Теперь я вижу двух зрителей. Вот, но хотела сказать то, что не знаю, Yes. кто. Perhaps I am. Практически, наверное, с самого начала у меня был точно один зритель. Вот, не знаю, кто ты, но спасибо, что остаешься. Это дает очень много сил и уверенности. Вот, да, I never спасибо. had the chance to receive a good education as a child. That's why I hope to teach these children myself. Hopefully, I can pass on some of what I've learned. Так, ну это вот, это вроде бы хорошо. И серия «Я не смогла». Теперь я буду проектировать свои мысли и желания на детей. Someday they may realize that not everything is a win-win deal, that deception and one-upmanship are facts of life. But there's nothing wrong with that. Ну, да, это жизнь. When that happens, Нужно they к will этому be быть ready to готовым. face the world head-on and become exceptional businessmen and women. But until then, I am here to protect them. Ну, допустим. I will one day die,
new Qixing will replace the old, and Liyue will continue to prosper. I hope the name Ningguang will live on, but not as a person, as more of a symbol. Ух ты. If I can pass on everything I have learned, I can create a legacy that will live on long after I am gone. Come on, Auntie Ningguang! Hurry up! We're not gonna wait forever! Coming! Come on, let's enjoy this while we can. Ну хорошая, такая хорошая встреча. Я сохраню. Вообще, они стали все более и более какими-то такими цепляющими, искренними. Они немножко отходят в какой-то степени от сюжета, но при этом и дополняют. Вот, прям очень понравилось. Так, да. И следующее у нас красные. Угу. Угу. Как всегда, вот что-то обязательно пойдет не так. В этот раз так. Ну что ж, допустим, все равно Нингуан была нашей главной звездой. Вот, по крайней мере, в моем сердце. Вот, но у меня есть кое-что еще. Поэтому, думаю, можно пройти еще встречу с Бэйдом. Она будет довольно-таки коротенькой. Вот. И, в принципе, одну Саю. Потому что... День Святого Валентина. Это праздник любви, но любовь может быть разной. И не только романтической, но и платонической. И она может быть к кому угодно в любых проявлениях. Главное, чтобы всем было от этого комфортно и никто не страдал. Вот. Как-то это окончание получилось не очень, но я думаю, вы меня поняли. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have... Обучение экипажа. Так. У меня есть под рукой листик. Я буду записывать. Потому что в тот раз был один Chief may неправильный choose ответ, us скорее breaking всего. in the newcomers, but I think we can spare you the tedium. After this, the new crew members will be arranged into 2 teams for more specialized training, according to their own aptitudes and the needs of the fleet. One team will learn comprehensive survival skills, including maritime emergency rescue, marine meteorology, psychological counseling, and so on. They will serve as the support team for the fleet, ensuring safe navigation. That's why we call them the Shield of the Crux. Но это же неправильно, The допустим. vision of the crux. Oh, we don't have that many visions, kid. As one might expect, we call the other team the Spear of the Crux, because they'll be learning about naval warfare. They'll make up the armed portion of our crew. Also, they're responsible for handling the fleet's cargo deals. So, what do you think? Which team is for you? You truly are an adventurer at heart. Let's start with the fundamentals for any armed crew member. Basic boat handling. О, это что, мы на лодочке будем кататься? Морской дрифт будет? Или как? These are some older skirmish boats that we keep on the Alcor as backup. Although they've been made redundant by newer models now, they're still fully kitted out. They're perfect for when we need to do simulated battles as part of crew training. Ой, ну это еще не скоро. Disappointed? So this isn't quite on the scale that you had in mind, huh? To be honest, the Alcor going into battle is the last thing I'd ever want to see. In fact, out of all the confrontations we've ever had, almost all were resolved by negotiation. Only when negotiations fail do we consider deploying our armed fighters and skirmish boats, and they alone are enough to handle most situations. The only reason the Alcor would ever need to open fire would be if it were a fight to the death. Это вот когда мы бились с кем? Это был, наверное, не Осял, а Бишоп? Нет, не Бишамон.
Ну, в общем, кто-то на биш. Или The баш. Alcor serves only two purposes: to deter or to destroy. We are an armed fleet with a strong sense of justice, not war-hungry lunatics. We're very careful about determining when to use force and exactly what level of force to use. All of this to say that mastering a small attack craft is quite enough for new crew members. Да мы Do уже you have any умеем. experience piloting small armed vessels? Конечно. Я могу даже управлять катером и стрелять одновременно. Могу даже провести корабль через водоворот. Тут лучше не врать, поэтому так. You mean you can do the jobs of a helmsman and a gunner simultaneously? Да-да-да, и Wow, рулевой that's наводчик. quite an achievement. Even in the Crux, there are few who can do that. А вот мы можем. Seems like you're a natural. In that case, I'll skip the basics on how to operate your craft. The goal of this exercise is simple. Steer your skirmish boat along the prescribed route and return here within the time limit. Поехали. You can start when you're ready. Все. Готово? Готово. Все. Так, сначала нужно развернуться по направлению движения. Теперь вперед. Такие приятные звуки. Спокойно, спокойно. Уничтожаем препятствия на своем пути. Собираем штучки. Все хорошо. Вот так буду когда-нибудь вставать на права. Как все-таки соберусь это сделать. Потому что права нужны. Особенно если ты любишь машинки. Что-то идет не так, ничего страшного. О. 10. Так, где еще 2? И еще 2. Так, главное забрать. Забрать, забрать, забрать. Чик. Всё, хорошо. Ну как тебе? Nicely done. That was a joy to watch. Спасибо, спасибо. Perfect timing on the turns. You kept your craft stable А в on the повороты, straightaway. конечно, вошли так, It что was like watching a видишь, что такое. well-rehearsed show. Ну, да, у меня было много практики. All right. It's high time I introduced you to some of the more serious business that the Crux takes on. Come with me. We're going... Так, да, влила, хорошо. Что будет здесь? Ну. You may be aware that as an armed fleet, the Crux is kind of like the maritime equivalent of a guard for hire. Сегодня морскому варианту наемной гвардии. We work as an armed carrier, earning our keep by successfully delivering the goods entrusted to us from A to B. Aside from that, though, there is also one other important way we make income. Вознаграждение за выполнение поручений гильдии искателей приключений, награды за поимку пиратов, объявленных в розыск департаментом по делам граждан, плата за организацию курсов ускоренного обучения для других экипажей. Ну, может быть, вот это? Actually, it's trading in certain kinds of goods. Купердяй. Что это за имя? Это очень странно. Hey, my hotshot accountant. Nice of you to join us. Cut it out, boss. Juza sent me here with a message. He says preparations are now underway. If you give me the all clear, I'll head straight over. Okay. Be careful. Что здесь делает что? Well, she has something to take care of. Amora Grubber was right, though. The other important side to our business, the less official side, is doing exactly what merchants do.
Importing here, exporting there. The only difference between us and regular merchants is that our transactions aren't entirely above board. Что вы You'll see what I mean by that перевозите? shortly. I'm taking you to see one such transaction for yourself. Come on, let's go meet our trading partner for the day. Ух ты. Куда ты побежала? Но у Джинли ноги длиннее все равно. Это так странно выглядит, если честно. Это не тот, который из Инадзумы. Я что-то говорил. Мол, там какие-то товары, но вот они у меня не из какого-то запретного What do you региона. have? Hello there! Here at Nay's Professional Fishmongers, we've got everything you could ask for. So what do you need? I want a bass head with all the teeth removed. If there's a single tooth in there, I don't want it. У окуня вроде бы много зубов. Прям они у их много, и они маленькие. Кажется. А может быть и нет. Ah! You know bass have pharyngeal teeth, right? In the throat? Глоточные. How do you expect me to get all those out? Зубы в горле. Then I'll have a bass trunk with 2 swim bladders. Again, if it's short by 1 swim bladder, it's not the bass I want. Плавательные пузыри — это типа жабры. You're not making this easy for me. 1 bass means 1 swim bladder. Afraid that's not up to me. Так, пока что не понимаю, что она от него хочет. Okay. Then I'll take a bass tail with scales that are yellow on the outside, black on the inside. Also, it's got to have a total of 81 scales. That's 7 times 7, no more, no less. What kind of fish scales are yellow outside and black inside? You sure this is a fish you're talking about? Что она хочет? In any case, you can try all you want, but 7 times 7 is never gonna get you 81. О, Pardon my asking, but you're not a fish expert, are you? I'm sorry, ma'am, but I'm afraid I don't have any of the things you're looking for. да, ты же говорил, что тут есть все, о чем можно Look, пожелать. I'm a professional. So are most of the people I serve. I can accommodate anything they ask for. Seems you two are amateurs. So I'm sorry, but you'll have to go someplace else. Неужели сейчас Байдо покажет вот эту вот всю эту рыбу? Anywhere you'd recommend? Like I said, Nay's Professional Fishmongers is for professionals. For Хотела сделать amateurs, тихонечко глоток. the place to go Наверное, не to would be получилось. wise amateur fishmongers. Напоминание тогда вот для вас попить воды. Если сегодня этого делали не очень... это делали не очень часто. I bet you're wondering why that guy was saying he didn't have what we wanted. That was just the first step Первый in the этап, transaction чтобы to подтвердить confirm our нашу identity. личность. The real deal will come later. Настоящая сделка состоится позже. Как мы задорно бегаем по набережной. Левая, прямо как Феодосия. Точно, это Феодосия. Тут вот там продают чебуреки. Напротив всякие колечки из камней. Что еще? Какие-нибудь картины. Fresh seafood! Fresh seafood! Come take Ну, a конечно look. же, эти морепродукты и мидии и рапаны. Так хочется на море. Is this wise amateur fishmongers? That's the one. We have all kinds of amateur stuff here. The more amateur, the more of it we got. Ой, этот сейчас просто вот в голове, и не знаю, в носу в какой-то степени запах пахлавы с медом, которую вот носили на пляжах. What would you like? We'd like a bass head. No problem. Ours are all toothless, mind you. Ух ты!
А как это у вас все беззубые? And a bass trunk. И тушка. Oh, no problem. I'll stick an extra swim bladder in there for you. On the house. Я второй пузырь. And a tail. Sure thing. I'll paint the scales yellow on the outside and black on the inside, so you can tell at a glance, this ain't no ordinary fishtail. 81 чешуйка или 7 If it's 7 times 7 you want, I can do you 81, 138, or even 648. It's up to you. Ух ты. Great. I like your style. Ничего не понимаю, но We have a звучит deal. классно. I appreciate your patronage. Please, take your order to our warehouse manager over there. А здесь рыбы нет? A real amateur if I've ever met one. Proud to have you as a customer. No, we don't have the fish here. All fish sold at Wise Amateur Fishmongers are still swimming in the sea. Ух ты. Once we get the order in from the customer, we go fish it out for them. The Хороший warehouse подход. handles that side of things. Pay first, then we bring you the goods. That way you get the freshest catch. Ну, сначала заплатите. А где гарантия? Опять бежим. Are you two here to collect your order, huh, Bade? Yes, sir. We're here about that bass. I didn't expect you to come in person, but we still need to follow procedure. Так, хорошо. The bass you want is not a standard specimen. Our fishermen need to wait for the right moment to catch it. Хорошо, мы You подождем. know the rules, I take it. Нет. Of course. Какие правила? Oh, well, as you know, timing and location are everything when it comes to fishing. You have to wait till all the conditions are just right. That means the tide, the moon, and the wind. So, let me ask you this. When will the tide come in? А, то что мы еще должны знать? The fishing song will sound out at midnight. How drunk will the moon be before the party's over? It won't stop while the Star of Death shines. I see, yes. Which way will the sea breeze be blowing? The breeze should be bound for Guyan. All right, then. Well received. I'll go and make arrangements. Great. I think that wraps up everything we needed to do in Liyue Harbor. Let's head back and wait for the delivery. Ну да, что значили все эти The three загадки? people we just met are our business partners. Nay's professional fishmongers and Y's amateur fishmongers are just cover names. The bass, obviously, is the code name for the goods. The numbers of teeth, swim bladders, and scales all represent different specifications. Интересно. Meanwhile, the А ну-ка. conversation I had with the warehouse keeper was the instructions for the deal itself. Let me translate it for you. Tonight at midnight, the deal will take place in Guyan Stone Forest. The Alcor will wait there as long as needed. As for what the actual goods are, well, you'll see tonight. Да, мы ведь ничем противозаконным не What if I were to занимаемся. say yes? What would you do then? Ай, вот это интересный выбор. Нужно подумать, попробуй попросить Нингуан смягчить тебе приговор, притворив, что ничего особенного не происходит. Вот так. Thank you. But don't worry, everything will be fine. I deeply value you as a friend, but ultimately, you're not with the Crux. I definitely don't want to cause you any trouble just because you hung out with me. So rest assured, we haven't broken any laws. At least not today. Какое облегчение. Это уже просто как рефлекс. Но нужно собрать все, что можно собрать. Так, теперь нам куда-нибудь идти. Вот тут появится, наверное, Гео. Да. Ничего страшного. Есть замечательный Беннет.
И еще раз замечательный Беннет, и есть замечательный Синтю. И чудесная Аяка. Самый хороший, самый сильный здесь, так что нечего бояться. Так, до 5 утра. До 5 утра. Угу. Приплыли. Captain Beidou, you gave me quite the surprise when you showed up in person earlier today. Well, my friend is visiting, so I wanted to show her how the Crux handles some of its important business. Хотя почему важные дела должны быть такими I see. скрытыми? You two must be close. Вот этого я не понимаю. You got that right. Now, down to business. Have you brought the goods? Yep, all here. Please, feel free to take stock. Stop! Nobody move! Что такое? We have received certain information pertaining to a potential illegal business transaction at this location. Apologies, Captain Beidou, but I'm going to need to inspect those goods. Отлечих, да. Oh? An illegal business transaction, you say? Well, all the goods are here. If you have any suspicions, please inspect them at your leisure. Captain, everything's been checked. It's just a bunch of potatoes, flour, and so on. And all the paperwork checks out too. Но почему? Ну, то есть у них, допустим, было основание проверить, потому что это реально выглядит очень подозрительно. Какая же здесь классная музыка. Честно, вот одна из лучших, вот это пру-пру, звучит потрясающе. Так вот, у них были основания проверять. И зачем, если вы просто покупаете картошку, муку и прочее, все делать это так скрытно? Huh? Почему? Everything's been checked thrice over. There's not a single contraband item here. The paperwork was approved by the Ministry of Civil Affairs and the tax declarations are all in order. Looks like you've managed to clear everything up. I suppose we can put this down as a simple misunderstanding. Это точно мука? Yes, apologies. This was a mistake on our end. Come on, let's go. Bravo, Captain Beidou. This was rather ingenious. В чем дело? Seems like your friend still has a little catching up to do. Да даже тут не little, тут очень непонятно что. I know you have a lot of questions. Come on, take a walk with me and I'll lay it all out for you. Well, I'll leave you both to it. Captain Beidou, I look forward to doing business with you again. Take care. You probably thought that there was some sort of nefarious business going on behind all the secrecy today. Ну да. The truth is, that was exactly what I wanted the Ministry of Civil Affairs to believe. Хорошо, а зачем? What you might not know is that I, as the leader of the Crux fleet, and you, the great hero of Liyue Harbor, have both been on the Ministry of Civil Affairs watch list for a long time. In other words, whenever you or I crop up in Liyue Harbor, it almost always draws their attention. Not that there's any animosity behind it, mind you. In their words, it's a security precaution to prevent people like us from causing unnecessary trouble. Oh, I have no qualms about that. They're just doing their job, keeping the land safe. But how does that saying go again? Ah, yes. Sometimes the closer you are to something, the less you can see. Did you figure it out yet? That's right. Maura Grubber, the accountant. With you, me, and a few sacks of potatoes and flour serving as a front, the deal she's overseeing on her end should go off without a hitch. After all, the Ministry of Civil Affairs sent the Millilith to us.
Looking at the time, it should be any second now. Все равно не Look, понимаю. that's the signal. Мгм. И что это? Tonight's real deal is officially done. Do you have any more questions? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Посмотрите! You're right. Да, Нингуан не Never так просто underestimate обмануть. her. But as long as we don't take things too far, she won't look into it too closely. She knows that neither you nor I would do anything to harm Liyue. Это да, In any но... case, there's another higher level watch list at the Ministry of Civil список. Affairs above the one we're on. It's top secret. Even I don't know whose names are on it. But I do know that the individuals and organizations on that list are the ones the Qixing are really wary of. Даже страшно представить, что может быть. I've gotten off topic. On some level, Ningguang and I are actually business partners too. В каком-то смысле да. Reason being, I'm the only one who can get her some of the more obscure treasures she wants. Так в чем заключалась сделка? It's complicated. Опять complicated. All you Что ж need to такое? know is that what might be easily attainable for some people can often be a lifesaver for others who can't get their hands on it. Вовремя началась музыка. That's where we come in. It's as simple as that. Я хочу думать о лекарствах. You still have some important things to take care of, don't you? Не As знаю. long as you don't know what I was referring to, you'll be safe. Все-таки оружие? So, I'm sorry, but I can't tell you for now. Of course, if the day comes when you've traveled to every corner of the world, found your sibling, and neatly tied up all your loose ends along Даже the не way... верится, что мы когда-нибудь, ну, скорее всего, найдем брата. То есть все равно как бы игра имеет сюжет, имеет конец сюжета, наверное. И когда-то мы же его найдем. You're welcome to come back Полноценно. here, and I'll tell you all about it. You'll always be welcome in the Crux Fleet. I hope I get to see you on board again someday. Я тоже надеюсь тебя увидеть. Да. Хорошо. И мне нравится этот зверек. Вот. В принципе, я думаю, на этом можно заканчивать. Как обычно, не без приключений. Краб. С планом встреч. Вот я что-то... Разделенная бочка. Не рассчитала то, что нужно открывать встречи. Вот, но, возможно, на следующем стриме мы откроем что-нибудь. Я сделаю делики и сразу их открою. Вот. Так что, думаю, на этом можно заканчивать. Поэтому спасибо всем, кто был... Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Вот, еще раз спасибо всем, кто был, кто писал и не писал, и просто слушал. Вот, я рада, что есть такие люди, которые поддерживают мое хобби, вот, которые, я надеюсь, когда-нибудь, может быть, прирастет во что-то большее. Вот, но это так, планы, ради которых нужно стараться, трудиться, продолжать работать. Вот. Еще раз поздравляю всех Днем Святого Валентина. Пусть любовь будет вас везде окружать и сопутствовать. Будь то это любовь, которая исходит от вас, когда вы занимаетесь любимым делом, или же любовь, которую вы можете принимать от других, не только от людей, Every но, journey has its final day. Don't rush. но и от мелочей, может быть, не мелочей, а внешнего мира, так сказать. Вот, так что всем спасибо, целую в щечки и желаю хорошего вечера. И всем пока!